মানে যে জায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে বাংলা ফিল্ম কি আদৌ আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? রুইনাস স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স তো আছেই, বাট এটা হয়েছে ওর এ পিরিয়ড অফ টাইম। না ওই পিরিয়ড অফ টাইমে ইফ ইউভ লস্ট the new entrants who could have been there, the new faces where directors hook, technicians hook, writers hook, if they had matured from those periods into this period, then there was a way into the future. Problem যেটা হয়ে গেছে because of we can't only blame because saying 15 years, but a lot of people of আমাদের industry থেকেও তো have supported them and been with them and taken advantage of them. Major houses. Practically, it is these houses which hit new entrants. They didn't allow new faces. They had to make certain set of films. Unno kauke allow korbo na, we must show muscle tactics. এই সব করতে করতে মাঝখানে এটাও বেরিয়েছিল যে ইফ ইউ রিমেম্বার যে অনেকজন আমার কাছে আসতো যে আমি যদি ছবি বানাই আমাকে কি রিলিজ করতে দেওয়া হবে? And that was what they were not pointing to the politicians. They were pointing towards people of our industry. এরা কি রিলিজ করতে দেবে না প্রবলেম দেবে? So we've gone through that. তুই যেটা বলতে চাইছিস সেটা মানে করলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এক ধরনের মোনোপলিস্টিক একটা টেন্ডেন্সি তৈরি হয়ে গেছে। Absolutely. হয়েছিল, hopefully is breaking, but হয়ে তো ছিল. It is still monopolistic because there is nobody else. Production the same. Theaters have collapsed. Majority wise is because of this monopolistic thing. My picture I will not give you. এই চেনে I will not give my picture. And তখন যা সিচুয়েশন হয়ে গেছিল, only one or two people had films. If they were not giving them, the theaters closed down. Single screens closing down because of the monopolistic situations, which was encouraged by the dispensation. Very mixed. I cannot believe in our IMPA meeting, exhibitor section meeting, this president calling Sharup to sit in the meeting and will not start the meeting without him. Who is he? Who is he? নমস্কার, শুরু করছি আমাদের পডকাস্ট মুখে মুখের নতুন এপিসোড। আজকে যিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনি বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একজন ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তিত্ব। তার থেকেও বড় কথা যে পর্দার পেছনে কারা কারা ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট করেন এবং সিনেমার নানা দিক কারা কারা সামলান তাদের মধ্যে একজন অগ্রণী ব্যক্তি। আমার সঙ্গে রয়েছেন অরিজিৎ দত্ত, যাকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই দাদুল বলে চিনি। থ্যাংক ইউ দাদুল ফর কামিং হিয়ার। প্লেজার। ওর সঙ্গে আড্ডা মারাটা শুরু করার আগে একটা জিনিস একটু জানিয়ে দিতে চাই, ম্যান্ডেটরিলি যেটা আমরা জানিয়ে থাকি। আমাদের এই এপিসোডের কো স্পন্সর কনকাঞ্জলি গোল্ড মার্ট, যাদের সমস্ত ডিটেলস আপনারা নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেখতে পাবেন। জানিয়ে রাখি যে পশ্চিমবঙ্গে সোনা এবং রূপো তাঁরা ন্যায্য মূল্যে কিনে নেন। আপনাদের এরকম কিছু থাকলে তাদের সঙ্গে নিচের লিঙ্কগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন। দাদুল, তোর সঙ্গে প্রথম যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার সেটা হচ্ছে গত 15 বছরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যে কী হাল হয়েছিল সেটা তুইও খুব ভালো করে জানিস, আমিও খুব ভালো করে জানি। প্রশ্নটা সেটা না, প্রশ্নটা হচ্ছে এবার এগোনোর পথটা কি? মানে যে জায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে বাংলা ফিল্ম কি আদৌ আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? See, রুইনাস স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স তো আছেই, বাট এটা হয়েছে ওর এ পিরিয়ড অফ টাইম। না ওই পিরিয়ড অফ টাইমে ইফ ইউভ লস্ট the new entrants who could have been there, the new faces where directors hook, technicians hook, writers hook, if they had matured from those periods into this period, then there was a way into the future. Problem যেটা হয়ে গেছে because of we can't only blame because saying 15 years, but a lot of people of আমাদের industry থেকেও তো have supported them and been with them and taken advantage of them. Major houses. Practically, it is these houses which hit new entrants. They didn't allow new faces. They had to make certain set of films. Unno kauke allow korbo na, we must show muscle tactics. এই সব করতে করতে মাঝখানে এটাও বেরিয়েছিল যে ইফ ইউ রিমেম্বার যে অনেকজন আমার কাছে আসতো যে আমি যদি ছবি বানাই আমাকে কি রিলিজ করতে দেওয়া হবে?
And that was, but they were not pointing to the politicians. They were pointing towards people of our industry. এরা কি রিলিজ করতে দেবে না প্রবলেম দেবে? So we've gone through that. আর এখন ওই mid path, or let's say the talent pool has shrunk so badly. So many have gone off to Bombay. I know so many youths which wanted to work in Bengal, but eventually went off to Bombay and other territories. Now, how do we fill this gap? This is time taking. This is bound to be time taking. Where is manpower? Quality manpower who understands what the public wants and who understands the way the industry works. This is a matter of experience. তুই যেটা বলতে চাইছিস সেটা মানে করলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এক ধরনের মোনোপলিস্টিক একটা টেন্ডেন্সি তৈরি হয়ে গেছে। Absolutely. হয়েছিল, hopefully is breaking, but হয়তো ছিল। It is still monopolistic because there is nobody else. The others are not there except 3-4 houses who have, let's say, some of them have fought back and stayed. Otherwise, there are, you see, distributors. We used to have how many? 10, 15, 20, 30 distribution houses right, where we used to go and take. Now it's down to 2 or 3, 4. Production the same. Theaters have collapsed. Majority wise is because of this monopolistic thing. My picture I will not give you. এই চেনে I will not give my picture. And তখন যা situation হয়ে গেছিল, only one or two people had films. If they were not giving them, the theaters closed down. So today we are all suffering because of that. Na? It is only because it's monopolistic and strong arm tactics which has hurt the industry very badly. এটা আমি জিজ্ঞেস করছি, তুই নাম করলি না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইউ আর পয়েন্টিং আউট টু 2 or 3 ইন্ডিভিজুয়ালস। অনেক পুরনো প্রডিউসার যারা পুরনো, তারা আমি দেখেছি যে তারা কাজ করতে চায় না, তাদের হয়তো ইচ্ছে আছে, তারপর বলে না না এই আমি যখন এক্স্যাক্টলি আমি যখন see whatever it is, a film may be a work of art, maybe you have to treat it like your child, মেনে নিচ্ছি all this, but end of the day it's still a commercial venture, right? So এখন commercially I'm getting involved, plus আমাকে I have to be artistically and creatively involved. তার মধ্যে যদি পেছনে I know আমার একটা ঝামেলা লেগেই থাকবে, বা আমি জানি আমার কষ্ট করে কমপ্লিট করার পরে ইনভেস্টমেন্ট করে দেওয়ার পরে how do I release this picture, how do I recover, সেটা is a huge question mark. So naturally no one wants to work. That's what I was trying to tell you. People have opted out. It was purposefully. At one time, if I remember right, when Agjache Konna you made, the cost of the picture was 20 lakhs. 2023 year whatever. Straight after that, it was purposefully. The budgets, because I was there, I used to see, the budgets being increased was purposefully done so that smaller films could not be made. And when I commented on it, they said, yeah, we want it like this. People know. Drug dose means, ajke I have 1 cc, kalke to I will require 2 cc. I can't go back to 1 cc after 4 cc's. So that quality of production, etc., storyline went for a toss. Everything was cut paste. Things were, the Bangla, let's say what Bengali films were known for, that was totally gone. Yes, it did give business. So it's not of course, it's not a bad idea to steal a good idea, but those films did tremendous business. But side by side, if the original Bengali genre of films had been allowed to continue, then we would not have to face this today. Actually, সেই সময়টা আমার মনে আছে যখন এই জিনিসটা শুরু হয়ে গেছে, I think you were the only person যে এই ধরনের অল্টারনেটিভ বাংলা সিনেমাকে সাপোর্ট করে গেছিস ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট। এবার আমি এই জিনিসটা তোকে আমি জিজ্ঞেস করছি যে পূর্ণিমা পিকচার্স, যারা তোর গুপি গাইন বাঘা বাইন অ্যান্ড অরণ্যের দিন রাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বী, ছুটি, হাটে বাজারে, এরকম অনেক ছবি হয়েছে। Then the distribution part also, Piali Films was there and Priya Entertainment was there. আস্তে আস্তে আমি দেখলাম যে তোরাও হাত গুটিয়ে সরে যেতে লাগলি। Why was that? Production side, distribution I did quite a bit, but then eventually ceased. You can do something well if you're interested. Distribution was never really on my platter. Yes, at one time I was the largest distributor, but somehow itche kochchilo na. I had left it to office, so that it was not fair, I realized. So it's better to let things go. But production I may have, but then I would not. তুমি আমাকে বলবে আমার আজকে আমি স্টক শট নিচ্ছি, who the hell are you to tell me যে আমাকে সাউন্ড রেকর্ডিস্ট নিতে হবে?
50 people need. Why? Who? So I said, "Amar roz marpit habe, so I'm not going to do production." And one of that lot which you said to me, "Jhamela keno jabo?" So better not do it at all. So I left it. Akhon, I think we will get interested again. বাহ, দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড থিং। মানে অ্যাটলিস্ট আবার নতুন কোনো Hopefully, লোকজন, yes, hopefully. ঠিক আছে, টাচ উড, ঠিক আছে। I'm looking at certain things already. I can say that looking at certain things. Hopefully we will go forward with it eventually. But the same picture probably, had it been not pushed to these levels of costings, may have been made in a much more controlled budget. এখন the risk is higher because it habit হয়ে গেছে. And with the theatre numbers dropping heavily, recovery mode has become a problem. Because of, again, certain people within our industry, again, where they try to hoodwink the satellite channels and the OTT channels, where they were giving whole lot of useless pictures. Now what's happened? ওখান থেকে যেখান থেকে একটা certain amount used to come from OTT or satellite, that also stopped. Nobody's buying. So it's very difficult to recover your costs from a cinema, from the theatres, unless you are really good. নো, বাট অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস দেখ, মানে আমরা তো বহুদিন ধরে, আমার ধর 26 বছর হয়ে গেল, তোর তো তারও আগে। আমার মনে আছে তোর সাথে আমার ফার্স্ট ইন্টারাকশনটা ওয়েন আই ওয়াজ ইন দিল্লি। আমি একটা পিটিআই নিউজ স্ক্রিডে আমি দেখেছিলাম যে ইউ আর ডিস্ট্রিবিউটিং ওই ছবিটা যেটাতে টুইঙ্কল খান্নার বোন ছিল, রিঙ্কি প্যার মে কাভি কাভি। সেই সময় একটা প্রেস কনফারেন্সে তুই বলেছিলি যে বেঙ্গল ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ইয়ার্স। তো আই ফাউন্ড ইউ আউট, মানে প্রিয়াতে এসে, আমার মনে আছে ওই সেদিন তুই প্রিয়াতে নিচেই ছিলি, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম হু ইজ অরিজিৎ দত্ত অ্যান্ড অল। সেই সময়টায় কি ছিল? সেই সময়টায় ছিল হচ্ছে যে হোয়াট এভার আমার সিনেমার অ্যাসিড টেস্ট হচ্ছে সিনেমা হলস, হোয়াট এভার কামস ফ্রম এলসওয়্যার ইজ আ বোনাস। এখন উল্টো হয়ে গেছে, এখন জাস্ট উল্টো হয়ে গেছে। আর উল্টোটা হয়তো গন্ডগোলটা হয়েছে, the main revenue stream which is OTT is not there for Bangla cinema anymore. That's become the problem. And that's very strange না, that's very sad because একমাত্র বাংলা probably is the only industry যার ছবি ওটিটি নেয় না। Exactly, তাই তো বলছি, নেটফ্লিক্স অ্যামাজন কিনছে না, which is a huge strain. So there again there'll be certain OTTs which will, that's why, get it cheap. The whole thing was orchestrated accordingly. Even the closing down of cinema halls, you said. Closing down of cinemas because of this stepmotherly attitude to a certain chain of theatres in the districts. They couldn't stay up. আমি একটা এত বড় বিল্ডিং মেনটেন করতে হচ্ছে, স্টাফ মেনটেন করতে হচ্ছে, there is no revenue. How many days will I continue? In all fairness, because old cinema houses কিন্তু খুব prime জায়গায় আছে districts-এ, ওরা যদি অন্য হিসাবে ইউজ করে, revenue is far more than running a cinema. See, even Priya today, I would say it's because of passion. It's just because of passion. The revenue coming from the cinema is hardly worth talking about, irrespective of what people think from outside. There are a lot of other revenues going to that place to run the cinema and maintain that setup. Today, running a cinema is not worth, let's say, the value of what could be unlocked in where the old cinema, if we utilize it for other purposes. Most of the time, I see the multiplexes are also empty. Last 2 years has been disaster for the entire industry. Nothing working. And again, as we were talking about the drug dose, Dhurandhar 2 gave the final drug dose. So a lot of Hindi pictures also went back to the drawing board, scrapped their shooting and went back to the drawing board. No? But that level of presentation, you have to match now. It can't be a normal film. If it has to be action or that type of a film, it has to have that quality, that background, that visuals. Every picture after that, you'll find thoda to kami hai. Now that's become the danger. Even Bollywood went through that. The same thing what has happened in Bengal. Ours is in the worst way. But there it is much broader. So with the televisions and everything in Bombay, they didn't face it that much as we faced it here, regarding this monopolistic attitude, etc. Ably supported by our erstwhile government. Ably supported by erstwhile government. এখানে তোকে আমার দুটো প্রশ্ন আছে। এক নম্বর হচ্ছে, মানে যেটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একটা ছবি প্রডিউস করা হয়েছে, ধর যেরকমভাবে এক যে আছে কন্যা বা নীল নির্জনে হয়েছিল, এই ধরনের যে ছবিগুলো হয়, সেখানে একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল ইন ফিল্ম, যে আমি সেলুলয়েডে করেছি, এই কটা প্রিন্ট হলো এবং এই প্রিন্টগুলো ঘোরানো হচ্ছে, অ্যান্ড ইট টেক্স, মানে এটার একটা অনেক দিনের একটা শেলফ লাইফ রয়েছে। ইভেন
শো শেয়ারিং আমার মনে আছে প্রিয়ার সাথে Carry. হয়তো যেটাকে ক্যারি বলা হতো আর কি, যে প্রিয়ার সাথে মালঞ্চর ক্যারি হচ্ছে ফিল্ম, এরকম যে ঘটনাগুলো ঘটতো সেগুলো তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে। দিস কিউব থিং, ইউএফও থিং, এটার মধ্যেও তো একটা monopolistic জায়গা See, তৈরি হয়ে গেছে। Cube and UFO was digital format, which eventually, probably world over, it had to convert to. But yes, Agree. তখনও হয়েছিল একটা টাইমে যে if only you take the digital delivery system, which is from my company, then only my company will give you a film. That killed a lot of others. That killed a lot of others. I think Ashokji fought a lot for it, but even Ratanda fought a lot for it, but these problems were there. See, to be very truthful, in all industries, everyone will want to be number one and will want the industry under control. It's not just the film industry. Why did the rest of us give up? মাথা পেতে নিলাম কেন? We're equally at fault. এইটা তো আগের গভর্নমেন্ট ইচ্ছে করলে বন্ধ করতে পারতো না? মোটামুটি বন্ধ করতে পারতো if they wanted to, but no one did. সেটা কেন? মানে they Close don't connects, understand, or lot of close connects, this, that, lot of candidates being given. তোর ইয়ের কি হয়েছিল প্রিয়াতে যখন আগুন লেগে ইট ওয়াজ শাট? প্রিয়াতে তো আগুনই লাগেনি, আগুন লেগেছিল নিচে একটা ওয়াও মোমোর দোকানে, অ্যান্ড ওয়াও মোমো ইজ আ হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার, আই থিঙ্ক এভরিবডি নোজ। যেটা আনন্দপুরে হলো প্লাস আরেকটা ওদের কিচেনে হলো, দে আর হ্যাবিচুয়াল ফায়ার ফ্যাক্টর, বাট দে আর অ্যাগেন ক্লোজ টু দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম উইথ থ্রু অল দ্য গ্রে মিনস which they were known for. So fire was down there, but of course I was the blue-eyed boy of the government in whichever way. So there they got a chance to close me down. They closed me down for 8 months. And the things which they told me to put, no cinema house in the city has it. Where fire equipments and warnings and electrical stuff. Nobody had it then also, jata ja machilo. That is why CSE did not cut my line. FIR আমার নামে তো থানায় বিয়ে করেনি, they could have come and arrested also if they wanted. They couldn't do all this. All they could do was unofficially shut it down, to the extent of when the fire department সাথে কথা বলে they said please we have to make some changes করে দিলাম। Fire departmental clearance came to me after 3 months saying that ঠিক আছে খুব you now open. Can you believe যে সানডে কেউ অফিস খুলে, সানডে অফিস খুলে withdrawal of that opening letter plus deliver it to Priya so that I don't open from Monday, hote pare government, that this government did that too. Sunday te office khuliye rejoined to the clearance. That is what this government was all about. Either you are with me or you are against me. That's the problem with the people can't be neutral, at least they can't, exactly. They don't think so, তাই তো? আউটস্ট্যান্ডিং ফিল্মস যেগুলো তোদের হাউস থেকে হয়েছে, পূর্ণিমা পিকচার্স, Priya Films, and of course Piali Films আরেকটা ডিস্ট্রিবিউশন। হু ইজ পিয়ালি? পিয়ালি তো Priya is my sister. পিয়ালি ইজ ইউর সিস্টার। পূর্ণিমা তো আমাদের পূর্ণিমা দত্ত, মানে সবাই তাকে চেনেন। আর আগে লেখা থাকতো নেপাল দত্ত, হ্যাঁ নেপাল দত্ত অসীম দত্ত প্রেজেন্টস বলে ছবিটা আসতো আর কি। How do you preserve Satyajit Ray movies and movies like Chuti and all? See, to be very fair, ঘর কা মুরগি ডাল বরাবর সিচুন, আমি এটা বলে রাখছি। ওয়াই? যখন আমি স্কুল থেকে ফিরলাম বোর্ডিং থেকে, আই ফাউন্ড এ বক্স প্রিয়াতে, অল দ্য ক্লোথস কস্টিউমস অফ গোপীকা এন্ড ভগবান। আই নো আমার অনেকজনের কাছ থেকে গালাগালি শুনবো ওয়ান্স দে হিয়ার দিস, সেইগুলো আমি ওই নাগরাটাও, ওই ড্রেসগুলো অ্যাজ ড্রেসিং গাউন ইউজ করে নষ্ট করেছি। Imagine what I have done. Today I think, that was a room full of display of clothes and everything. খালি সিংহাসনটা বেঁচে গেছে কারণ কাঠের জন্য, তাও সিংহাসনটা হয়েছে আমার ঘরে থাকবে, একটা বাঘের চামড়া লাগিয়ে রেখেছিলাম সিংহাসনের উপরে, ইন মাই রুম আপস্টেয়ার্স, আমি বসতাম ওখানে, ওকে, ফর আ ওয়াইল, জাস্ট ফর ওয়ান অফ ইট। দ্যাট ইজ ওয়াই সিংহাসনটা বেঁচে গেছে, বাকিগুলো তো গেছেই। নাও প্রিন্টগুলো, ইট ওয়াজ নেভার ইন মাই মাইন্ড। মা ওয়াজ ভেরি পার্টিকুলার অ্যাবাউট ইট। যখন থেকে বম্বে ল্যাবস বন্ধ হয়ে গেল তখন শি সেন্ট মি ওই নেগেটিভগুলো নিয়ে এসো। I took my operator with me, যদি I didn't have much interest in all this, but now it was brought back and Bombay Lab lost the final reel, the color reel. Which one? ওই গোপীকা এন্ড ভগবান, ওই ছোট রিলটা যেটা। But luckily, again, it's the ladies of the family who saved the day.
My grandmother had one master copy of Gopi Gan Bhagavain below her bed, আমাদের বাড়িতে। তখন ওই মাস্টার পজিটিভটা নিয়ে আবার বানানো হলো the second নেগেটিভ, আচ্ছা। So, and all this and getting it done, getting it restored, going to Hamburg, getting Manik Das 3 restored, all Ma did. I didn't do anything. I used to think, oh, what a waste. Now it's different. So she did. That was the first round of which was done. Hate Bajare and Chuti were not touched, but the negatives were still there. Recently, I've got them redone by Contemporary Films, Martin Scorsese, thanks to Shiv. He came to me. So it's being done. Pratidwandi had been done by NFAI. That's why it went to Cannes. Gopi Gain is going on now. আর অনেক দিন রাত্রি তো এসে গেছে, and I've given NFAI Hate Bajare and Chuti to do also. So they're doing that also. These 5 films will be okay there, hopefully for posterity's sake. Otherwise থাকতো না। Only the 2 ladies of the house saved the day, Ma and my grandma. তোর এই ইন্টারেস্টটা ছিল না কেন ফিল্মে? I never had. See, it was never allowed. বাড়িতে তখনকার দিনে আমাদের যা বাড়িটা ছিল, তখন স্টার্টিং ফ্রম ইভেন টপ বম্বে আর্টিস্ট, এভরিওয়ান ইউজড টু কাম। Raj Kapoor used to stay there, but we were not ever allowed to go up. My sister and me. Ma was very strict on this. The first film which I saw, or আমার মনে আছে হিন্দি ছবি, সিনেমা দেখা এলো? No. The first film I was allowed to see age of 9, হাতি মেরে সাথী। আমি no films দেখেছি, allowed. Otherwise not allowed to see any films. আমিও বোধহয় ফার্স্ট ফিল্ম দেখেছি গোপী গাইন বাগাবাইন বিজলিতে, অ্যান্ড দেখেছি হাতি মেরে সাথী দেখেছি প্রিয়াতে। দ্যাটস প্রবাবলি মাই ফার্স্ট টাইম আই ওয়েন্ট টু প্রিয়া। And Gopi Gan Bhagavan, you're aware of the record, no? Still holds the record of 52 weeks. All shows houseful. Picture comes off. Thanks to my Dildar dad. Some producers went and told him, Ashim Babu, আপনার ছবি তো চলেই যাচ্ছে আমাদের। তখন it used to be released as per censor date. One chain তো আটকেই গেছে for more than a year. And then my dad said, আচ্ছা ঠিক আছে নাবি নিচ্ছে। I said, বাবা সত্যি, when I heard it later, I said, classic. কোনোদিন নামাতাম না। আমি কেন নামাবো? তুই নামাতিস না, কিন্তু হারগিজ নামাতাম না আমি, কোনো মতেই নামাতাম। How 52 weeks all shows houseful, can you believe it? Why will you take it off? অন্য মুভিগুলোর জন্য that was the Go logic. to a different chain. ও আমি অত দিলদার হতামও না, I am not. এখনো নোস না? No, আমি এখন না, considering my experiences with my surroundings over years. Better to think of yourself. That's what it has taught you. Always look behind your back when you're going to get stabbed, and please look after your own interests, because nobody is going to look after your interests. Please, if you have to play a trumpet, go on top of Tata Center and blow your own trumpet. No one's going to blow it for you. That's what the condition it is presently. মানে নিজের ঢাক Not only that, probably if you are, yes, আর ওই ঢাকটা মাফুল করার জন্য লোকেরা আছে also. Don't worry. You used to be one of the pioneers বা front runners, মানে যাকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে দেখতাম। আমি দেখছি যে ক্রমাগত over the last 5, 6, 7, maybe 10 years, you are shifting away from the dream. What to do? The government put all pressures on me for no rhyme or reason. Star went off. I wish I could say a few things, but I don't want to say about that background of Star. But in the theaters, they say, nah, I can't pay me. And I gave them all back without a fight. So কি হলো, তার মধ্যে খালি Star opened again and Gitanjali, because SVF took, opened. Baki all the 5 cinemas are closed. How did it help them? At least whatever it is, a certain amount of revenue is to come to the distributor. There were around 10, 12, 13, 14 people who were working. They were getting their salaries. Whatever it is, amusement tax in those days we paid, which the state government is going to get. Why were they bothered? না আপনি টিএমসি না, ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে না, নিয়ে নাও। 6টা ডিস্ট্রিক্টসে হল চালাতাম, না 8টা চালাতাম, তার মধ্যে 6টা বন্ধ। আমরা কোনগুলো বন্ধ? I had Ilam Bazar, I had Ghushkura, I had Boiddobati, I had Jalpaiguri, I had Memari, all bando. And in both the cases, I can say, when this was happening, did the industry stand up? No. When Priya was on fire, when they closed Priya for, did the great industry, anybody except 1 or 2, tao amar kache eshe bola chhara, who opened their mouth? It is after 8 months only, I think Kaushik told Didi something at a stage show. After that, whatever had to happen, happened. Otherwise, who was there from the industry? Because again, the entire closure of Priya, a majority of it was instigated by one section of our industry.
I think everybody knows it. True. The name, who, everyone knows it. Utilized their prabhav on our ex-mayor, Shobhan, because he was fire minister then. They did it. We all knew it. But what did the rest of the industry do? Did they do anything? Did they shout? Did they shout? Did they fire? Did they agitate? No. So why should I? এবার একটু প্রশ্নে আসছি যেটা সেটা হচ্ছে ইম্পা, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন। আই রিমেম্বার যে তুই পরপর দুটো টার্ম ইউ আর দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইম্পা In more sane times. in more sane times, whatever. I still remember you even organized a meeting with Central IM. I used to do all that continuously. মানে আমার সেইখানে মিটিংটা হলো, এখানে এসেছিল যে I used to go, we used to have sessions in Madras, Bombay, everywhere. Fiki, going for Fiki, going for all this, we were totally involved. But then again, because... why did you come out of IMPA or not? No, see, eventually, after 2 years, you're not allowed, everyone got clear. It was a general trend that not too much continuously. So we opted out. Because there was no problem in it. What I never understood as president is এই চেয়ারটার জন্য যে মারপিট কেন হচ্ছে? This is what I'm not understanding. Was there some modu behind it, or has the current dispensations have created a situation which 90% what I'm hearing is true, where now that chair or the chairs there have some benefits. I'm not saying monetary, but it could be some benefits of whatever, God knows. Because ato marpit keno? In our time, if someone told us anything, we would have left the chair and gone that day. Because that was, we are giving time, our time. We are not getting anything from there. So now why is this big fight? This is the question. And where IMPA is concerned, actually with the industry, it is factorless. Whether it exists or doesn't exist, really doesn't matter where the industry is concerned. Frankly speaking, the way it was on all these days. Because it was on the whims of fancies of Sharup and Arup. So whether it worked or not, it didn't matter. At least to me, it didn't matter at all. What it said and what it did. No one from the industry would have does listen to IMPA anymore. This recent jhamela jeta hoyeche IMPA-te, it was a good marketing exercise for IMPA. IMPA-ke je chintoi na se ekhon chine geche. See, the fact that we are talking about IMPA now, which has actually no value in any format. Can I tell exhibitors not to steal a picture? I cannot. Can I tell a distributor that you do not distribute this picture? They do not. The only option, the FDA which IMPA has today is producers to make a film has to go and register a title and get that no objection for the censor. Or what has IMPA got to do? It has got nothing. It has no activity. That ei korte, of course, what has happened, it happens in a lot of associations. That's why what this present problem has happened. You've got a whole lot of members who are not part of the business at all anymore. Someone who produced a film in 1960s is still holding a membership card. এই করতে the number of non-performers or non-contributors. Someone's cinema was closed down in 1990, still holding a membership. Someone who distributed a film probably in the 1990s is still holding a membership. But he's got nothing to do with the industry. How will they understand the problems of the industry? So, এই করতে, as I said, the non-contributors to the industry, numbers are more. And when that numbers are more, non-contributors will vote for non-contributors. So now the entire association is being held by non-contributors who have got no contribution. The distributor section chairman has never distributed a film in the last 20 years. What will he understand? What is the value of a film? What is the cost to release a film? Where he should talk? How can this association help out? কিন্তু সেই সময় তো এটা ছিল না, তুই যখন Those days we had already lost. See, IMPA was in a decline, whatever it is. Karan, yes, we could still call buns and the whole industry we could close. But it was still on a decline. But post 2011, it was a snowslide. It was just a snowslide. From 2013-14, it was gone, finished. जड़ से गड़बड़ हो गया था. না এটার একটা কারণ কি এটা? বিকজ অফ সিঙ্গল স্ক্রিনস ক্লোজিং ডাউন এন্ড মাল্টিপ্লেক্স নট again, no, multiplex not a member of IMPA really doesn't make a difference. But again, single screens closing down because of the monopolistic situations, which was encouraged by
the dispensation. Everything mixed. I cannot believe in our IMPA meeting, exhibitor section meeting, this president calling Sharup to sit in the meeting and will not start the meeting without him. Who is he? Who is he? Who is he? সেদিনের মিটিংয়ে তুই ছিলি যদি I was there, and some things, because I went because some things were said. Then I blasted back. I'm বলেই দিচ্ছি এখানে. Sharup was sitting there and they were talking about Priya কেন rental নেবে. Right, they had discussed about it. So I blasted back in the middle of the meeting. I said, আমি শুনলাম যে কয়েকজন যারা মানে not involved, ওরা প্রিয়া রেন্টাল নেবে না ডিসকাস করছে. Sharup kept shut. Well, I'm not the type to give in like that. If I've taken the punch for 15 years, I can take it for another 10. And I'm not like the rest. Mercedes গাড়ি লাগবে, ফার্স্ট ক্লাসে ফ্লাই করবো, প্রতি বছরে বিদেশ যাবো 3 বার. I must go to 5-star hotels and show my face. I'm not all that. I'm very happy with my pickup. My cars change after 7 years. তখন দেখছি খুব প্রবলেম দিচ্ছে. I don't have these let's say elitist cravings, so I was fine. তোর ওই জিপটা এখনো আছে? Yes, I keep my memories with me. তোর ওই জিপটা তো অসাধারণ একটা জিপ। হ্যাঁ, ওই জিপটা আমি আমার নিজের ফার্স্ট মাইনের টাকা দিয়ে কিনেছিলাম, জিসিতে যখন কাজ করতাম। মাইনের টাকা দিয়ে হারিয়ে ছাড়বো না। এখন রিডু করে একদম সেট, আবার গট ইট রিডান, পেইন্টেড এন্ড অল। এখন পুরুলিয়া আছে। মাঝখানে প্রিয়াতে ছিল। কেম ফর আ ওয়াইল এন্ড দেন অ্যাগেন ওয়েন্ট ব্যাক। ওইটা দিয়ে ওরা একটু নাইট সাফারি করে। দ্যাট অ্যাকচুয়ালি গিভস ইউ দ্য ফিলিং অফ আ নাইট সাফারি। যদি খোলা থাকে না, ফুল ওপেন জিপ, দেন ইউ রিয়েলি গেট দ্যাট ফিলিং। একটা ক্লোজড স্করপিওর ভেতর থেকে দেখা, ক্লোজ জায়গা থেকে, বোলেরোর ভেতর থেকে দেখা, একটা ওপেন জিপে বসে আছে, ফিলিং দ্য এয়ার এন্ড give a very different feeling. So I use it for that. Next time ভাবছি actually ওই আরাধনার মতো I want to take it to Temi, because Sikkim, because the roads are like that. ওই যদি ওখানে টয় ট্রেনটা নেই, but that the roads are lovely going through a Tigan, the jeep, it will be lovely for guests. So either I have to buy another one or I send that. I don't want to buy another one. So এটাকে একটু আপ ডাউন করতে হবে। আমি তো দেখেছি ওই সব জায়গায় বা ওই জঙ্গল সাফারি গুলোতে সব জায়গায় তো ইউজ করে সেই পুরনো জিপসি। আমার তার থেকে পুরনো, মানে মাহিন্দ্রা 340, বুঝতে পারছি। আর জিপসি when it first came in, ওই the roar of the engine sound of the jeep also makes a lot of difference. Gypsy was silent. Engine sound, Gypsy was silent. So that there is a difference between that and the modern cars any day. That even it may not be as powerful as a modern car, but the sound gave it a roar of strength. Yes, it has strength. So put together, all things put together, sound, open, jungle, etc., it gives a nice feeling. Every point is covered. এখানেই তোকে জিজ্ঞেস করছি যে সিন্স ইউ টকড অ্যাবাউট পুরুলিয়া, আস্তে আস্তে ইট ওয়াজ অলওয়েজ দেয়ার ইন ইউ, মানে আমি সেটা দেখেছি আগে যে তোদের সেই বাগান বাড়ি ইন বারুইপুর, সেখানে তুই কখনো এমু পুষছিস, কখনো হরিণ টরিন নিয়ে এলি। তোর একটা স্বভাব ছিল শিকার করার, আর আমরা খালি ভয় পেতাম যে কোন দিন আবার সালমান খানের মতো কিছু করে বসিস। হ্যাঁ, গোয়িং টু ফরেস্ট occasionally for fun with people is not really called hunting. ঝামেলা ফেলবে আমাকে। No, but yes, I like animals. কারণ আমার ঠাকুরদাদা, মার বাবা, was the first Indian chief conservator of forests, straight after Shabir, who was chief conservator of forests. But the first Indian chief conservator of forests was it. So from him, hear stories and all. I've always had this thing for animals. So Purulia was a place যেটা actually গেছিলাম পুরুলিয়াতে is the DM had told Amulda that because everyone thought or knew or believed, the word believe is better, that I knew a lot about cinemas. So they had made a Ravindra Bhavan there, so I was called to come and see it, to see do we need to do any more infrastructure. So গেছিলাম, we saw it. তারপরে DM said, why don't you, আমরা একটা tourism ভাবছি এখানে কিছু করবো, কয়েকটা লোকেশন আছে, we want to work in, go and see. সো আমি আমলদা ঘুরতে ঘুরতে এই লোকেশন ওই লোকেশন দেখতে 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 একটা লাস্ট ওকেশন ছিল, 4টে না 5টা জায়গা বলা ছিল, লাস্ট ওকেশন অমল ঘোষ। অমল ঘোষ। সো দ্য 5th লোকেশন না 6th লোকেশন বলে, না ছেড়ে দিন স্যার, এখানে আর যাওয়া দরকার না, চলো না। When they saw a place,
মাটি পড়ে আছে, এই পড়ে আছে, ওই পড়ে আছে। সেটা কি, ওয়েল স্যার একটা জায়গা কেউ আসতে চাইছে না, অন্যগুলোতে তাও একটু টেন্ডার জমা পড়েছে, এটাতে 3টে টেন্ডার হয়ে গেল, কেউ কিছু আসছে না। মানে কেন, প্রবলেমটা কি? না এই জঙ্গলের ভেতরে এখানে মাওয়িস্টরা ছিল, ওদের পেছনে ওখানে এই সবাই আসতে চায়, ঠিক আছে। দেন when we went back in the evening, এটা ডিসকাস করতে করতে I told you want to, will you give me this? Well, if you want to do it, put in the tender, I'll give it to you. That's how it started. তার আগে অন্যগুলো টেন্ডার হয়েও কিন্তু কেউ সাহস করেনি খুলতে। They all watched me, they were given completed infrastructure. I was not even given any infrastructure. কারণ ওই জায়গাটা ওরা ভেবেছিল হবে না, I said let me do it my way. They waited 2 years to see আমার কিছু হচ্ছে কিনা, তারপরে এক একজন খুলেছে, রাইট? সেটাতেও the DM who gave it to me was transferred immediately. Why was it given to me? Then I got feedbacks. Everyone ওইখানে করছে তো he will fail. Unfortunately, madam had so many useless people around her. That was the problem. That was the biggest problem. That has affected cinema also. It's affected us badly. Is it one of the reasons যে তুই পরে যখন রিসোর্ট আবার এই ট্যুরিজমটা খুললি? The next one I didn't do in Bengal because they blocked me everywhere else. They blocked me everywhere else. North Bengal, they blocked me everywhere. So what happened? Sikkim government knew my work. They gave me a lovely place to work. The entire South Sikkim, I was an example. Anyone coming from Delhi, anyone coming from the government all sends there as a showcase for Sikkim, which I never wanted to go to Sikkim originally. I wanted to do it here. They blocked me for 7 years everywhere in North Bengal. If you remember last 24 elections, I had given my theatre for Amit Shah's speech. Baapre baap. They punched up my corporation taxes by 300 or 400% and what not they did. As I said, for 15 years I faced it. I could have faced it longer. I'm not the type to give in. সেটা তোর আছে, Especially not to Tom, Dick and Harry's, who do not fall under any character for me to give, or personality or prestige position of their backgrounds for me to give them any respect or listen to them. এখন তো ওই গভর্নমেন্ট আর নেই। ওই গভর্নমেন্ট যখন নেই, এখন বয়স হয়ে গেছে। বয়স তোর কোনো বয়স? আমার বয়স হয়ে গেছে, আর মনে হচ্ছে এবার একটু রিল্যাক্স করি, আর দৌড়াদৌড়ি করতে ভালো লাগছে না। দেয়ার আর পিপল, যেমন ধর শতদ্বীপ রয়েছে, তারপরে ধর রতনদা রয়েছে, মানে হ্যাঁ ইম্পা, আমি ধরে নিলাম সেম, মানে কাছে একই হলো আর কি। অ্যাট দ্য সেম টাইম নতুন প্রডিউসারদের মধ্যে অনেকে কিন্তু কনসিস্টেন্টলি করছে, যেমন হাসান করছে, তারপরে আরো কয়েকজন করছে। অনেক ফিল্ম মেকার কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ছবি করছে। নট টু মেনি ফিল্মস, আই এম টেলিং ইউ, অত ছবি নেই এখন। নেই তো, এখন এই জায়গাটাকে আবার নতুন করে ফেরানো হবে কি করে? That is, you have to give confidence in new producers. Then you all will all have to see there is also a tupibaji kaj going on. How many new artists get swindled and katte they go home and say never coming back. These production houses, they crop up. They say চাকরি দেবো, চারিপাশে পাবলিসিটি করে নেয়, তখন লোকেরা যাচ্ছে ওদের কাছে, which naturally say people from the villages, ওরা কোথা থেকে বিগ প্রোডাকশন হাউসে ঢুকবে? They go to these ones to find out, হ্যাঁ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছে, I'll go, 5 লাখ টাকা দাও, 10 লাখ টাকা দাও, 3 লাখ টাকা দাও। These poor boys go home, do তোলপাড় at home, বা জমি বিক্রি করো, আমাকে এটা দাও, আমি তো হিরো হবই, আমাকে বলেছে এই টাকা দিলে আমাকে হিরো করবে বলে, that money is vanished, and that after a while all of a sudden that office is tala. Office is tala, they've vanished. So how many dreams they've broken, and a majority of them will not come back to the industry. This is something which is a real bane which needs to be looked at. That here IMPA could have played a vital role, and it has to be a wide publicity should have been done to it. Make people aware. Unless this production house is registered here, do not take it as above board, act number. And if and as soon as they're registered here with all details, if someone gets swindled, come and complain to us. We will take action. This is something which IMPA could have done, but was never bothered. এটা কিন্তু সত্যি বলেছিস তুই, কি লেভেলে এই জিনিসটা হয়। Too much of it. I know how many of them, they come and cry to me, so many of them. আরে তুই টাকাটা দিলি কেন? I think through this I can tell them, they can make you, or they can tell you, আমি তোমাকে হিরো দিচ্ছি বা এই রোল দিচ্ছি, আমি 5 পয়সা তোমাকে দেবো না, কারণ তোমার ফার্স্ট ছবি অ্যাকসেপ্টেবল। কিন্তু তুমি আমাকে টাকা দাও, আমি তোমাকে ক্যারেক্টার দেবো, and I'm meant to be getting paid, কেন? Then straight away it should give a red blinker. There's something wrong. You ask me to do free, I will do free, because আমারও ইচ্ছে করার আছে, that's fine.
But why will I have to pay for it? This is a real bane of the industry. Dreams getting shattered, people going back, at times houses breaking. তো এখানে তুই বলছিস কেন যে তোর বয়স হয়ে গেছে তোর আর ভালো লাগছে না এখন আমি ওই তাই জন্য রিসর্ট গুলো যদি আরো একটা দুটো যদি করিও ওই জাস্ট চিল। অলরেডি আমি তো 10 দিন থাকি বিটুইন দিস টু প্লেসেস, আরো একটা দুটো করলে 20 দিন হয়ে গেল, সেটাকে আরো 5 দিন বাড়িয়ে নেবো। সো 5 দিন আসবো কলকাতায় ফর জেনারেল অফিস ওয়ার্ক এটসেট্রা। আই হ্যাভ অলরেডি রিজাইন্ড অ্যাজ ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ প্রিয়া এন্টারটেইনমেন্টস, কারণ আমি আর ভালো লাগছে না, সত্যি ভালো লাগছে না, রিজাইন্ড। নাও আই এম জাস্ট ডুইং এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু। অফিসে বলা আছে ইউ ওয়ান্ট এনি অ্যাডভাইস ইউ ক্যান কাম টু মি। ডেইলি কাজ আমার কাছে আসবে না, আই এম নট ইভেন ইন্টারেস্টেড, স্পেশালি ওয়ার ফিল্ম সাইড ইজ কনসার্ন। রিজল্টসটা আই স্টিল লুক অ্যাট এ লিটল বিট। তোর এখন এমডি কে তাহলে এখানে? There is no MD now. আচ্ছা, There are some directors, but there's no MD. তার মানে তুই রয়েছিস? No, I'm not telling you. I just do not get involved with anything at all. তোর কি মনে হয় যে সমস্ত লোক রং পাল্টে আবার একই লোক আসবে? না, রং পাল্টাতে দেবে থোড়ি বিজেপি এবার। এবার ময়াটা বেরোচ্ছে তো, এবার ময়াটা সিনেমা বেরোচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিতে যারা রং পাল্টাবে দিলে তো ফুল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে একজন দুজন ছাড়া যারা অলওয়েজ বাঁশ খেয়ে গেছে বাকিরা ইন ট্রাবল। Yes, BJP will not certainly not do what they did, cutting down, okay ban karo, okay কাজ দিও না, that they won't do, but they've got, most of them have got used to getting those additional advantages তো। আমার 50 টাকা ইনকাম কালকের থেকে আমার 100 টাকা হয়ে গেল। 50 টাকা ইনকামটা 100 টাকা খরচাটা, আমি 100 টাকা খরচা লেগে যাবে 1 সপ্তাহ টু অ্যাডজাস্ট, কিন্তু 100 টাকার পরে 98 রুপিস তুমি ম্যানেজ করতে পারবে না। That's what most of them are going to face. মানে most of the stars, so-called stars makers, they've taken advantage where location is concerned, permissions is concerned. The smaller ones have to run pillar and post. They used to call and get it. বড় হাউসে আটকাবে না, আগের মতো খালি কলে যাবে না, তাহলে দুটো লোক রাখো যে দৌড়াদৌড়ি করবে, ওটা তোমাদের জন্য তাই হবে। বুঝতে পেরেছি তুই কি বলছিস, যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই জায়গাটা ফ্রি হয়ে গেল। সো কস্টিং ওদের অনেক, যতই বলুক লাইক দে আর সার্টেন ফিল্মস, আমরা জানি হোয়াট দ্য ফিল্ম কস্ট ইজ এন্ড হোয়াট ইজ বিং রিপোর্টেড ইজ 2.5 টাইমস দ্য ফিল্ম কস্ট। এই ছবির খরচা হয়েছে এত, হোয়াট ক্র্যাপ। সেটা তো রেভিনিউ নিয়েও বলা হয়, এটা তো হ্যাঁ রেভিনিউর জন্য তো বলা হয়, বিকজ ইউ হ্যাভ সেড দ্যাট, এই জন্য এটার জন্য বলতে হচ্ছে। হ্যাড ইউ সেড মাই ফিল্ম কস্ট 1.25 crores, 1.5 crores, তাহলে ইভেন ইফ ইউ আর শোয়িং বক্স অফিস আর 2 crores ইজ ফাইন। তুমি অলরেডি চেঁচিয়েছো আমার ছবির দাম হচ্ছে 10 কোটি টাকা, 12 কোটি টাকা, এখন তুমি যদি 8-9 কোটি টাকা যদি সেল না, দ্যাট ইজ নট ইয়ার শেয়ার, তার 40% ইজ দ্য প্রডিউসার শেয়ার। বাট তাও তুমি যদি 8, 9, 10 না বলতে পারো, তার নেক্সট মুরগাটা যে তোমার কাছে এসে ইনভেস্ট করছে, ওকে আই উইল ইনভেস্ট ইন, which a lot most of them are, ওই বাইরে টুইন ফাইন্যান্সটা আসবে কোথা থেকে? এই যে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একটা যে প্রবলেমটা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে নোবডি ইজ গিভিং ইউ দ্য কারেক্ট ফিগার, কত টাকা খরচা করে ছবি হয়েছে এবং কত টাকা ফেরত এসছে। এক্স্যাক্টলি। আর না দিতে হয় চুপ থাকো, এক্সে যেতে হবে কেন যে আমার এত সেল হয়েছে, ওয়াই? At one time, box office figures used to be the exhibitors and the directors or producers. এখন you have to shout it out to tell everyone যে আমার এত কালেকশন হয়েছে, why? এত খরচা হয়েছে মেনে নিচ্ছি, তুমি বলছো যে ইনকাম ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য, যে আমার এত খরচা হয়েছে। আমি বুঝলাম, সেটা না হয় এইটা কেন, এইটা করে তো উল্টো হয়ে যাচ্ছে। Or are you showing 9 crores and showing revenue from other places, cash coming in and showing it and making it 9 crores on books? আমাদের সময় আমরা প্রিমিয়ার করতাম, অমুক করতাম, তমুক করতাম, পেড শো হতো কিছু, এটা নিয়েও কোনো সন্দেহ নেই, বাট ইট ওয়াজ লাইক যে হ্যাঁ আমি একটা অমুক লোক পেয়েছি, ধরা যাক সেটা কি জানি বলে ওই নানান রকম এই ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, অমুক তমুক, তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করলাম যে আপনি একটা ব্যালকনি কিনে নিন, মানে পুরো ব্যালকনির এইটা কিনে নিয়ে, কর্পোরেট বুক, হ্যাঁ কর্পোরেট, যেটা কর্পোরেট জোক, ইটস এ রিয়েল জোক। এখন তো দেখছি অনেক সময় ছবি হাউসফুল দেখাচ্ছে অথচ ভেতরে কেউ নেই। আমি ছবির নাম বলবো না, রিসেন্টলি লাস্ট পুজোতে যাওয়া হয়েছে, আমার নিচেটা বলছে ফুল, আমি জানি ওরা টিকিট নিয়ে গেছে, কারণ বলেই নিয়ে গেছে, কিন্তু আসছে 10 জন লোক, মানে ফ্রিতেও লোক নিচ্ছে না টিকিট। সি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট টু প্লিজ এনিবডি ইন দোজ ডেজ, সিনেমার পাস দেওয়া was a prestige issue. Absolutely. Today, Babu, if someone is giving you that pass or a free ticket, you're still not bothered to go. তাও বলতে পারে যে আমি ঠিক আছে ফ্রি পাসটা তো দিলেন, আরো 500 টাকা দিন তবে যাবো। হয়েছে, পৌঁছেও দিয়েছে।
তাই না? ভেরি রিসেন্টলি হয়েছে, ফরগেট দ্য ফিল্ম, পৌঁছেও দিচ্ছিল, তাও লোক নেই। ইন দ্যাট সিচুয়েশন তোর কি মনে হয় আর কোনো সিচুয়েশন, আরে ফার্স্ট কোয়ালিটি অফ পিকচার্স তো করো, এখন all you are making is proposals. You tell me about this পুজো, that great screening committee which was made, what happened? যাদের কাছে মাসল আছে তারাই পেলো, কি হলো, বিগিনিং অফ দি ইয়ার বলে দিল এই 4টে প্রডিউসারের ছবি রিলিজ হবে পুজোতে। হাউ? যখন স্ক্রিপ্টই রেডি হয়নি, ছবি নামই নেই, আর্টিস্টই করা হয়নি, দ্য কনসেপ্ট ইজ নট ডান, ইউ গিভেন দ্য প্রোডাকশন হাউস দ্য ডেট ফর পুজো। That's what the screening committee did, Impa and Shahrukh did. And last 1 year has been a total collapse. What happened? এই যে গভর্নমেন্ট একটা বাংলা সিনেমাকে এই কটা শো That was done to just support one person. It cannot work. There are not that many films. আর চালাবো যে আমি হল জিরো দিয়েতে চালিয়ে যাবো, then what is the government giving us? They just, as usual, like most of their decisions or notifications, unthought of. There again, আমাদের ইন্দ্রনীল বাবু, say again, he is responsible. আমি when I tried to block it, তুই কিছু বলিস না, বাংলা তো থেকে বাংলা ছবি চালাবি না তোরা, মানে that's what he said in the middle of the meeting when I tried to block it. Rest are all quiet. छोड़ो, हमारा क्या, না আমার যেটা চালাবো, যেটা চালাবো না। আর তার মানে যে ফালতু ছবিগুলো চালাবো, ফোর্সিং মি চালাবো না, বাংলা ছবি তো গুপি গান বাগাবান লাগিয়ে দেবো, চলো, that's what I did. তার মানে তোমাদের গ্রুপের যে ছবিগুলো চালাতেই আমি চালাবো না, বাংলা ছবি, কেউ তো বলেনি কারেন্ট বাংলা ছবি, and the whole thing collapsed. See, try to impose something which is not logical without having a full backup in place. How can it, ছবি যখন নেই কি চালাবে exhibitor? So it was random right across, there was violation. এখন কি all cinemas বন্ধ করে দেবে with a violation? একটাও সিনেমা নেই which has not violated, একটাও সিনেমা হল নেই সেটা not violated. Within 3 months of that gazetted, whatever they gave, whatever it's called, notification na gazette jai bolu, within 3 months every cinema had violated because they had no option, নেই যখন কি চালাবে? I have seen যে plenty of blockbusters, Hollywood blockbusters, Tamil blockbusters, they get dubbed in other languages but not in Bengal. আটকে দিয়েছিল তো, হ্যাঁ আটকে যে দিয়েছে, এবার হবে, হ্যাঁ এবার হওয়া উচিত কি, না উচিত কি না I don't know, see, but at the end of the day দেখ একটা ফুটফল তো হয়, সাম বেঙ্গলি স্পিকিং, but it has to be come না, why not, let us say যখন ফার্স্ট জুরাসিক পার্ক ডাবড হলো, কেউ ভেবেছিল জুরাসিক পার্ক হিট হবে? as Jurassic Park could it have gone to বর্ধমান or বাঁকুড়া or something to screen? না, হিন্দিতে ডাব হওয়ার পরেই না that market opened up. So we should try, at the end of the day, here's a film, he has to utilize every revenue model which is there possible, whether it's by dubbing, whether it's by television, or whether it's whatever. That should be open to the distributor and the director to take a call. After all, it's their money. You can't say বাংলা ছবি সাফার করবে যদি এই ছবিগুলো যদি আরে you up your game. What are you trying to do? যে কতটা আছে, play tennis with a better tennis player, your game improves. তুমি এমন প্লেইং ফিল্ড করে রাখছো good players to increase, which will encourage you to increase your game. You don't want any of them around. So how will you improve your game? Actually সেই সময় যে প্রবলেমটা অ্যারাইজ করেছিল, দ্যাট ওয়াজ উইথ গুন্ডে, ইফ ইউ রিমেম্বার, এবং দ্যাট ওয়াজ অ্যান ইগো ক্ল্যাশ। অ্যাবসলিউটলি, যাই হোক মানে করে তো দিয়েছিল, অনেকগুলো ইংরেজি করতে দেয়নি। তুই অ্যাক্টিং এর ব্যাপারে খুব প্যাশনেট। It's rest time. It's rest time. 5 মিনিটের শট 4 ঘন্টা বসে আড্ডা মারো, আবার 2 মিনিটের শট 4 ঘন্টার মধ্যে আড্ডা মারো, আজকে প্যাক আপ চলে গেলাম, কি করলাম, কাজ করলাম কতক্ষণ, 10 মিনিট, বেসিক্যালি দ্যাট ইজ ইট। সো আই এনজয় মাই সেলফ ডুইং নাথিং। তুই তো ডুইং নাথিং এর ছেলে নোস, আমি তো তোকে প্রথম যখন ওই ডুইং নাথিং মানে কারোর পেছনে লাগছে, কিছু এই করছি কিছু, বাট ওই মাথাটা লাগাতে হচ্ছে না। ডিড ইউ সি মাই লেটেস্ট ওয়ান? নো, আমি অনেকদিন ছবি দেখি না, ছবি না, ইটস অন Z5, আই এম দ্য চিফ, ভাগ্য ভালো এখন রিলিজ করেছে, আই এম দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। ও আচ্ছা, দেখবো তাহলে। না কিন্তু তোর অসুবিধা হয় না, তোর এই যে অ্যাকসেন্ট মাঝে মাঝে খালি ইংরেজি বেরিয়ে যায়, when you are cast as a villain, তোর এই আজকাল তো ভীষণ মিক্স, আজকাল তো আর কোনো বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ এখন
Hindi Bangla mix, Hindi mix with Bangla করো, বাংলা with English করো, it's all done. আর আমি তো বলেই দিই, এবার দিল পয়েন্টটা কিন্তু আমার নিজের ভাবে দেবো, হ্যাঁ. So most people say yes. So I say it my way. See, always if a script is written, but you may speak in a different way, so then those lines don't fall in place. So then I change it. That's all. তুই একটা ছবি করেছিলি যেখানে তুই মেন ভিলেন ছিলি এবং দ্যাট বিকেম আ হিউজ হিট, সেটা হচ্ছে দুজনে, দুজনেতে তোর কোনো কথাই ছিল না, নো ডায়লগ, নো ডায়লগ, এন্ড প্রবাবলি তুই শুনতেও পেতিস না, শুনতে পেতিস না, বাট নো ডায়লগ এট অল, বাট দ্যাট ওয়াজ it was a cut paste. ও আচ্ছা, ইট ওয়াজ আ তামিল মুভি, cut তামিল বা paste. তেলেগু। So ওখানে ইমাজিন দ্য কাট পেস্ট টু দ্য লেভেল যে জুন না এন্ড জুন শুটিং হচ্ছে নর্থ বেঙ্গলে, তামিল ছবিটাতে লেদার জ্যাকেট ছিল, ব্ল্যাক প্যান্ট ছিল, ব্ল্যাক গ্লাভস ছিল, প্যান্টটাও আই থিঙ্ক লেদার ছিল, বলে ওটাই পড়তে হবে। ইমাজিন মাই কন্ডিশন ইন জুন আউটডোর্স ইন ডোয়ার্স। এই জন্যই তোকে এত রাগি দেখাচ্ছিল ওইসব পরে। It was murder, but it was cut paste. ওটা খুব ভালো হিট করেছিল। A lot of houses today is there because they earn money in those cut paste. As I said, it's not a bad idea to steal a good idea, but somehow that should have been one or two in the year from the commercial point of view. But too many of them slash the original Bangla industry. আর বাঙালি তো বাঙালি ইন্ডাস্ট্রি, এটা ডেঞ্জারাস সেন্টেন্স দিচ্ছি, কিন্তু বাঙালি ইন্ডাস্ট্রি বুঝবে তো, বাঙালি সেন্টিমেন্ট বুঝবে। এটা তুই বলছিস প্রডিউসারদের সম্পর্কে? যারই সম্পর্কে, বেঙ্গলি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি সেন্টিমেন্ট। কিন্তু সেই তুই যদি প্রডিউসারদের নিয়ে বলিস, ইট হ্যাজ মানে লং স্টোরি, তুই that's why no point I'm talking about the last few years, but whatever, end of the day that's what it is. See, Bengali films always, the producers it was not money. Somehow over the last 15-20 years it's become only for money, so that two angles of the urban film and the non-urban film, they wish to have two going side by side, the urban film just gave up. আশা করি চেঞ্জ হবে, কেননা তুই বলছিস tough work, we'll have to, no, the thing is you say it will take time, like see, to get that new lot back, to get new people to invest in films, to get new talent coming into the talent pool, this will take time. So let's say, what's that way, to give this confidence to the new producers and the new talent to come back. Look, now it's a change issue. Aste aste, please come trickling back. How do we PR this, and how do we market this, and how do we position this for people to know, yes, now there's a possibility. I'm not saying it হবে, but I'm saying at least there's a possibility. Why not take a try? দেখ, এটা খুব, এটাই বলবো ইজ এনকারেজিং। আই উড সে ইটস ভেরি অপটিমিস্টিক যে তুইও বলছিস যে ইউ আর থিঙ্কিং যে আমি প্রোডাকশনে ফিরতে পারি। শতদীপ বলছে যে হ্যাঁ আমি প্রোডাকশনে আসবো, মানে শতদীপ জোর দিয়ে বলছে যে আমি এবার প্রোডাকশনে আসবো, কেননা থিংস নিড টু চেঞ্জ। সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট, দেখা যাক। But Shota will again make his coordination is more Dev, so it'll be a commercial picture. Yeah, that's fine. I am not going to be in that commercial. The commercial movies are important because commercial movie যদি regularly না তৈরি হয়, then yeah, that's what I said. You need the commercial pictures, 100%. But for the sake of the commercial pictures, you do not. আমি এমন ডেট করলাম বা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করলাম দ্যাট ওই ছবিগুলো রিলিজই করতে পারবে না। দ্যাট ইজ হোয়াট ওয়াজ অ্যাক্টিভলি অ্যান্ড প্রোঅ্যাক্টিভলি ডান। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস সিচুয়েশন। হোপফুলি দ্যাট উইল চেঞ্জ। তুই ডিস্ট্রিবিউশনে ফেরত এলে তো, ইফ শতদীপ ইজ দেয়ার, শত ডাজ ডিস্ট্রিবিউশন, সো ইজ ওকে। He's the one who's releasing most films these days. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, প্লেজার। খুব ভালো আড্ডা হলো। আপনারা আশা করি প্রত্যেকে এনজয় করলেন আজকের আমাদের পডকাস্ট। আমরা বাংলা সিনেমা নিয়ে বারবার ফিরে আসছি। and I have something to say. Excuse me for my outbursts, but it is 15 years of pressure which has made me out. I'm a very diplomatic person when I speak. Normally. But as the subject came up, I did not speak very diplomatically because of that pent-up pressure which is coming out of you. For some, you are seeing it on the roads. For me, it is in front of the camera. That little pressure cooker একটুখানি সিটি দুটো বার করলাম, খালি অনেক সিটি আছে। থ্যাংক ইউ এটা বলার জন্য। চল, দেখা হবে, আড্ডা হবে, প্রিয়াতে তোর ঘরেই আবার আড্ডা হবে। নমস্কার, ভালো থাকবেন সকলে।